regarding the film. When I was traveling to whole Bangladesh, I found some historical, interesting characters, and somehow they are actually lost in the history. Their work attracted me. In the process of traveling, I wanted to archive their works. Last year, Quest made In Search of Janet Bantasel, the first Belinist woman of Dhaka, and this year, Quest made Horiprabha Takeda, an unsung traveler of Bengal. We had many constraints, many obvious and very certain constraint. Moreover, Corona crisis was there. Still, we made it. For that, I'm extremely proud of my team. Here I am mention few names, especially those who have come from outside of Dhaka, only to watch Horiprabha Takeda. From Kumilla, Mr. Mahbub and Mrs. Mahbub. From Sri Mongol, Avinash Da. From Tangal, Afroza. From Gazipur, Akash. Thank you very much. Now it's time to watch the documentary, and special thanks to Monzurul Haq sir from Japan. He was the actually constant inspiration for me. He and Dr. Muntasim Mahmood sir told me, yes, Elisa, you can do that, and result is in front of you. Thank you, and over to Julhash. And Julhash, thanks to you as well, because you have make time for us from your busy schedule. Thanks to all. Somehow, we need to get back to our root properly and dig out information that will help us to move forward. And Ajke, His Excellency, Japan Ambassador is here, and it's a story related with Japan very strongly. I think we have diversified history, diversified background, যেটা আনটাচ রয়ে গেছে। তো আমি খুবই খুশি হয়েছি এখানে এসে এটা দেখে। আর প্রথমে বলার জন্য আমি তেমন কিছু বুঝিয়ে বলতে পারলাম না, বাট I think it's a great job. I really appreciate it. Thank you very much, Elisa. আজকে সেটার ধারাবাহিকতা সে রক্ষা করেছেন। সেই সময় যে প্রথম চলচ্চিত্রটা আমরা দেখেছিলাম লেজার, সেটা সত্যি যারা দেখেছেন তারা তার যোগ্যতা এবং তার সৃষ্টিশীলতার পরিচয় ইতোপূর্বেই পেয়ে গেছেন। এবং সেই ধারাবাহিকতায় আমি মোটেই চমকিত হইনি, কারণ এমনই করার কথা ছিল। আজকেটা তিনি তার যোগ্যতা প্রমাণ দিয়েছেন আবারও, যে সেই ধারাবাহিকতা তিনি পুরোপুরি রক্ষা করতে পেরেছেন। এবং তার ট্রিটমেন্ট, তার সে ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজ, সেগুলি অসম্ভব আধুনিক, সন্দেহ নেই, সমসাময়িক। যদি চলচ্চিত্রের ভাষা এবং কীভাবে উপস্থাপন করতে হয়, এবং অনেক সময় খুব কম রিসোর্স থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে বিশেষ করে প্রামাণ্যচিত্র করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে তথ্যগুলি আমরা জানি, কিন্তু ভিজুয়াল যে উপাদান, দৃশ্যত যে উপাদান, সেগুলি কমতি থাকে। সুতরাং সেটা কীভাবে বর্ণনা করতে হয় চলচ্চিত্রে, কারণ মানুষ তো দেখবে। আমি যখন একটা ইতিহাস বা কোনো কিছু তুলে ধরছি, তখন তার ভিজুয়ালস দরকার সামনে। তখন সেগুলি কী থাকবে যদি সেই তো মানে ভিজুয়ালস, যেমন এখানে তাকে দেওয়ার কিন্তু খুব বেশি ছবি ছিল না, আপনারা জানেন যে মাত্র একটি ছবি আমরা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, যেটা হয়তো সম্ভবত বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আমাদেরকে 26 মিনিট পুরোপুরি একেবারে আটকে রেখেছিলেন, কোথাও কোনো গতি কমে যায়নি। এবং আমি সাধুবাদ জানাই, এবং সম্মুখে আরও চমৎকার চলচ্চিত্র তার কাছ থেকে পাবো। আমি শুধু এইখানেই শুধু একটি কথা শুধু অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে যেহেতু তিনি তাকে একটি বই লিখেছিলেন হরিপ্রভা, এবং সেখানে আমরা তার অবজারভেশনের তার কথা জানতে পারি, যারা ইতিপূর্বে এই বইটি পড়েছিলেন, যে তার চমৎকার অবজারভেশন ছিল। সেটা কেমন ছিল সেটা কিছুটা হয়তো উপাদান হিসাবে এই চলচ্চিত্রে আসতে পারত, যেটা আমার মনে হয় সেটা ভেবে দেখবে। আরেকটা হচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবেই হয়তো খুব বেশি ছবি পাওয়া যাবে, তবে আমি মনে করি যে হয়তো যেহেতু এক ভদ্রলোকে পাওয়া গেছে ভারতে, কলকাতায়, যে যার খালা ছিলেন, হয়তো সেই পরিবারের সাথে যোগাযোগ করলে হরিপ্রভার সম্ভবত ফ্যামিলি অ্যালবামে আরও কিছু ছবি হয়তো পাওয়া যেতে পারে, শেষ বয়সের ছবি বর্ণানো। সেটা হয়তো আরও সমৃদ্ধ করতে পারে এই চলচ্চিত্রকে। আর
আমি অবশ্যই সে নারী, সেক্ষেত্রে তার একটা নারীদের প্রতি দুর্বলতা অবশ্যই থাকা উচিত, যেহেতু আমরা নারীরাই সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে থাকি, যেহেতু আমাদের সমাজ বা ব্যবস্থা সেটাই সবসময় তাই করেছে, যুগে যুগে অবদমিত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ট্রাভেলার নিয়ে যেহেতু সে কাজ করছে এবং সে নিজেও একজন ট্রাভেল করেন, আমি অনুরোধ করব যে আরেকটি ভদ্রলোক আছেন, তিনি নারী নন, কিন্তু তিনি এই বাংলাদেশেই জন্মেছিলেন, সিলেটে। তিনি সাইকেলে করে সেই সময়, এরকমটি সময় তার নাম হচ্ছে রামনাথ রামনাথ বিশ্বাস। তো আমার মনে হয় যে যদি খুব বেশি রিজার্ভেশন না থাকে, তাহলে এই পুরুষ ট্রাভেলারকে নিয়েও একটি চলচ্চিত্র আমার মনে হয় তিনি যোগ্য মানুষ, যিনি করতে পারবেন। কারণ হি ডিজার্ভস, কারণ সে প্রথম দিকে সাইকেলে করে সেই সময় বিশ্বে ঘুরে বেরিয়েছিলেন কয়েকবার, আফ্রিকা, সাউথ ইস্ট এশিয়া এবং সাউথ এশিয়া এবং অনেক জায়গায় তিনি ঘুরে বেরিয়েছিলেন সেটা সাইকেলে করে। তো এবং সেটা আমাদের এই দেশেরই সন্তান, সিলেটের, সুতরাং আমার মনে এটা ভেবে দেখা যেতে পারে। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এমন সব চমৎকার চলচ্চিত্র উপহার দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। To make Elizabeth Zali to the director, visualizer, and the excellent film that she has presented us today. And also we are grateful to Honorable Ambassador His Excellency Ithonawaki that his presence has added a greater dimension to this first screening of the film. I would like to be brief, but I must say that I am fascinated by the film, because when she invited me, I was just thinking that how she can make a film on Hori Prabha Takeda when it is only a book and not much information or visuals are available. But the way she has done her research, and also very interestingly, she has unearthed the life at the turn of the 20th century in Bengal, in Dhaka, with its Brahmo Samaj, with its rise of the new woman, and also the vibrancy in the society. And I think the film actually focused on minute details, and that details was done very intelligently, and it gave us the feel and aura of the lost time, lost period, which is not very easy to bring alive again. And Manjul Haq is my younger brother, and I am the publisher of the book in Bengali. And when the book was published, and also Surojit Dasgupta is a good friend of Muntasir Mamun and myself also. And when I gave the book to Surojit Dasgupta, then he wrote me a long letter about his Masi, Hori Prabha Takeda, and also shared that he grew up with his mother and with Hori Prabha Takeda, and he had actually many memories, but unfortunately he has not written much about that, but told me that Masi spent her later life in Jalpaiguri, and in the family they have many fond memories, and as Aminur said, maybe some documents, some photographs should be with them, but Surojit Dasgupta is no longer with us. He also has a very interesting relationship with Bangladesh, with Samsur Rahman and other poets. So that's another story, but I think what is very important, and what Manjul Haq has said, that it is bringing alive a lost chapter of history, and that has many dimensions. I think not only the life in Dhaka, which is has shown actually very strong elements in many different ways, and Muntasir has worked much on that. We actually do not know much about that, because the partition of India and the later on the Pakistan period, they actually tried to distort the history, and also there was denial of history, but it is revisiting history, which is very, very strong element of the film.
And also what Manjula said, that to dedicate one rail station in the name of Hariprabha and woman, I think that would be really a good gesture, and also bringing back history to people of today, bringing back that in our everyday life. And it will raise a lot of questions that why the station is named like that. But it will highlight what friendship Japan and Bangladesh has forged for more than 100 years. And the friendship was bonded by Okakura-Tagore relationship, and also Tagore's deep involvement with Japanese society and culture, and how Shantiniketan has also tried to build up the bridge. And I think we in Bangladesh, a lot of bridges are being built up with the Japanese assistance. Now we have to build a bridge of culture, and that's, I think, is the responsibility on our side, and we hope that the Japan will also extend its cooperation. So thanks everybody, and I think this is really a very special occasion, and thanks Eliza and your team. আজ থেকে 40 বছর আগে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পূর্ববঙ্গ এবং ঢাকা নিয়ে কাজ করার সময় হরিপ্রভার বইটি দেখতে পাই। মঞ্জুর বলেছেন যে তিনি মাইক্রোফিল্ম দেখেছেন, কিন্তু আমি যখন 40 বছর আগে পড়ি তখন অরিজিনাল বইটি সেখানে ছিল। এখন এসব বই বোধহয় আর দেখতে দেয় না। আমি ফিরে এসে হাসান ভাইয়ের সংবাদে লেখাটা লিখি, আরও পরে যখন শশীভূষণ মল্লিক এবং এদের সম্পর্কে আরও তথ্য পাই ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে, তখন কালি কলমে একটি দীর্ঘ লেখা লিখি, যেটা হাসান ভাই বলেছেন। এবং তখন সুরজিৎ দাশগুপ্ত একটি বড় চিঠি লিখে কিছু তথ্য দিয়েছিলেন। এলিজা এবং মঞ্জুর যে কথাগুলি বললেন, এখানে আমি দু একটি বিষয় যোগ করতে চাই। একটু হচ্ছে, তাকেদা প্রথমে এসেছিলেন কলকাতায় কাজ খুঁজছিলেন, কিছু কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন কেমিস্ট, মানে কেমিস্ট্রিতে পাশ করা। তো সেখানে সুবিধা করতে না পেরে তিনি চলে আসেন ঢাকায়, এবং ঢাকায় এসে প্রথমে সেই ফ্যাক্টরিটি দেন, এবং যেটি বলা হচ্ছে বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরি, এটি কিন্তু তখন হয়নি। বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরি আরও পরের ব্যাপার। অর্থাৎ তারা জাপান থেকে যখন ফিরে আসেন, তার ব্যবসা গুটিয়ে যায়, তখন তিনি বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরিতে কেমিস্ট হিসেবে আবার কাজ করেছিলেন, এবং তারপর তারা আবার চলে যান কলকাতা বা অন্যখানে। আমার কাছে যেটা তখন ধাঁধা লেগেছিল যে, এবং এটা বলিনি, তারপরে মঞ্জুর পুরো বইটি মফিদুল ভাই খুব চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছিলাম। তখন হরিপ্রভার এই বিষয়টি আরেকটু জানাজানি হয়। তা আমি আনন্দের দিন বললাম এই কারণে যে 40 বছর আগে আমার মনে হয়েছিল যে এরকম একটা বিষয় এই সম্পর্কে আমরা জানি না কেন। এবং এলিজা যে ছবিটি করেছেন, যেটাতে তিনি নিজেও ভ্রমণকারী, সেই জন্য ভ্রমণকারীর দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু আমি যেটি বলেছি সবসময়, যে তিনি ঢাকার প্রথম আধুনিক মহিলা, এটি বলার একটি কারণ আছে। পোশাক বা অন্য কিছু বা ডিগ্রি আধুনিকতা প্রমাণ করে না, মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিকতা প্রমাণ করে। আজকে ভাবতে হয়তো অনেক সহজ, কিন্তু 100 বছর আগে একটি মেয়ে একটি ভিনদেশি যুবককে বিয়ে করবে এবং তারপরে চলে যাবে, এটি কিন্তু খুব অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ঢাকার সমাজ, রক্ষণশীল সমাজ কি তখন এতই সহিষ্ণু ছিল? যেরকম একটি বিয়ে মেনে নিল, তার বিয়েতেও তারা পার্টিসিপেট করেছে, এবং তাকে যখন জাপান যায় তখন তাকে নানা রকম উপহারও দিয়েছে, টাকা পয়সা দিয়ে সহায়তা করেছে। তাহলে আমরা এখনো মেয়েদেরকে দৌড়া মারছি, ফতোয়া দিচ্ছি, আমরা বলছি আধুনিক। আসলে আমাদের মধ্যে তো কিছু কিছু তালিবানি এলিমেন্ট রয়ে গেছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে যদি আমরা যে ব্যবহার করি গ্রামে গঞ্জে এবং আধুনিক জগতে, সেটি খুব উপাদেয় না। তো এই ধরনের কিছু ধাঁধা আছে। এবং প্রথম আমার কাছে যেটি মনে হয়েছিল যে তারা কথা বলতো কীভাবে, পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যেটি, যে তাকেদা যেহেতু কলকাতায় ছিলেন বেশ কিছুদিন, কয়েক বছর, কলকাতায় তিনি বাংলা ভাষাটা রপ্ত করেন, এবং তাদের উভয়ের ভাষাটাই ছিল বাংলা ভাষায় কথোপকথন, জাপানি না, কারণ তার সেই সময় জাপানি ভাষা শেখার কোনো উপায় ছিল না।
এবং সেই সময় ঢাকায় জাপানি খুব একটা ছিলেন না, এই কয়েকজনের মাত্র বোধহয় ছিলেন, তার মধ্যে তাকে দেয়। আরেকটি তথ্য দেই, ছবিতে যদি পরবর্তীকালে যাবে যা হয়, যেটা মফিদুল ভাই এবং মঞ্জুর বলেছেন, যে সুরজিৎ বাবু মারা গেছেন, তার পরিবারের যদি পুরনো অ্যালবাম পাওয়া যেয়ে থাকে, পাওয়াটা একটু কঠিন, কারণ একটা বন্যা হয়েছিল সেই সময়, তাতে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছিল, যদি থাকে তাহলে কিন্তু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় এটি নেই। তবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত নামে যে বইটা আছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বের করেছে, সেখানে হরিপ্রভা তাকেদার একটা ছবি আছে, সুভাষচন্দ্র বসুর যে রেডিওতে যারা কাজ করতেন তাদের সঙ্গে তাকেদার একটা, হরিপ্রভার একটা ছবি আছে। এবং আমার যদ্দূর মনে পড়ে প্রথম সংস্করণের বইটাতে বেশ কিছু ছবি আছে, যেগুলি আমি আমার ছাপতে দিয়ে গিয়ে পরে দেখি যে তখন তো স্ক্যানিং মেশিন এগুলি ছিল না, সেগুলি আসেনি। আমি জানি না মফিদুল ভাই যে বইটি বের করেছিলেন সেখানে এই ছবিগুলি যুক্ত ছিল কিনা, বা হয়তো মাইক্রোফিল্মে সেগুলি দেখা হয়নি। তো আজকে সেজন্য খুব আনন্দের দিন। 40 বছর আগে ভেবেছিলাম যে কি করবে, এলিজা একদিন এসে বলল যে আমি এর আগে যেটি বেলুনের উপরে করেছিল সেই কাহিনীটাও প্রথম গনিউর রাজা রোজ দামচায় আমি উল্লেখ করেছিলাম, পরে শামীম আমিনুর রহমান এটাতে একটু বড় করে লেখে এবং সেটা পরে এলিজা করে, সেই ছবিটাও আমি দেখেছি। আমাকে এলিজা এসে বলেছিল যে তিনি ছবিটি করতে চান। তারপরে আমি আর 1.5 বছর তার কোনো খোঁজ পাইনি, হঠাৎ কয়েকদিন আগে জানালেন যে তিনি ছবিটি করেছেন। আমার স্বপ্নটা সফল হয়েছে, কারণ আমার ঢাকা দিয়ে আমি সবসময় চেষ্টা করছি নতুন কিছু দিতে, মফিদুল ভাই যেটা উল্লেখ করলেন। এবং এই দুটো ছবিতেই যেগুলি লিজা করেছেন, দুটোর কাহিনী প্রথম আমি বর্ণনা করতে পেরেছিলাম, এই কৃতিত্বটা নিতে চাই, যেহেতু আর কোনো কৃতিত্ব আমি এখানে নিতে পারছি না। এবং আমি বলতে চাই এলিজা দুর্দান্ত একটি কাজ করেছেন, অসাধারণ। কোনো অর্থ সাহায্য ছাড়া এরকম একটি কাজ করা, হরিপ্রভা তাকেদেরও এই বরাবরটি ছিল, তারা করতে পেরেছে। সেই দিক থেকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে আধুনিকতা। আমি ফুয়াদ চৌধুরী আমার বন্ধু, তিনি তো বক্তৃতা দিলেন শুনলাম, তার টেলিভিশন একটি তিনি আছে, সেখানে ছবিটি একটু কিন্তু প্রচার যদি করেন তাহলে অনেক। 2 নম্বর এক্সেলেন্সি আছেন। আমি মনে করি জাপানের 71-এ জাপানের সিভিল সোসাইটি বাংলাদেশকে প্রচুর সহায়তা করেছিল, অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাজ করেছিল ফর বাংলাদেশ। সো আমি রিকোয়েস্ট করব, জাইকা হোক, জাপান ফাউন্ডেশন হোক, সামান্য টাকা এটা জাপানিজ ভাষায় ডাবিং করার জন্য, ইংরেজি ডাবিং আছে, জাপানিজ ভাষায় ডাবিং করে যদি এনএইচকে বা অন্যান্যখানে দেখানো হয় তাহলে একটা হিউজ রেসপন্স পাওয়া যাবে। এবং যে বন্ধুত্বের কথা আমরা বলি, সেই বন্ধুত্ব কিন্তু দুপক্ষ এগিয়ে আসা দিয়ে, মেট্রো রেলে সহায়তা করছে, জায়গা অনেক কিছু করছে, কিন্তু এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলি, এগুলি কিন্তু একটা অসামান্য অবদান রাখতে পারে দুই দেশের মানুষের বন্ধুত্বে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, সরকারে সরকারে বন্ধুত্ব থাকে না, মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বটা অনেক দিন থাকে, সেটি আমি বলবো। আমি এলিজাকে আবার অভিনন্দন জানাই। এলিজা অসাধারণ একবার এসে আমাদের সঙ্গে, আমার মনে হয় যে আমরা সবাই, যেহেতু এরপরে চিফ গেস্ট বক্তৃতা দেবেন, আমরা সবাই তার পরিচালক এবং এলিজাকে আমরা একটা স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেব। অনেক ধন্যবাদ। Assalamu alaikum, Shibo Sonda, good evening, konbanwa. আজকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা। Hariprava Takeda, thank you. I'm just reading. Hariprava Takeda, an unsung traveler Bengal, চলচ্চিত্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। So this is really a great opportunity for us to come here and watch this first filming of a documentary, travel documentary, Horiprava Takeda. I really want to thank you, Eliza, for doing this on behalf of my embassy, the Japanese government, Japanese people. It must be very, very difficult for you to
make documentary under this COVID situation. Particularly, you are dealing with the subject which goes beyond the border of Bangladesh. So this is a cultural story, cultural exchange between Japan and Bangladesh. So I really, I was really stunned to watch this documentary. How successful you have been in spite of the difficulty. So thank you so much. So somebody said that my presence will inspire some of the, say, artists and film directors and so forth. But I'm sure that your documentary will inspire many of the viewers, both on the Japanese side and Bangladesh side, to think about the history of our relationship, to think about cultural ties we have, and think about how we can develop our partnership and friendship towards the future. Thank you so much. And I learned about the story of Horiproda Takeda for the first time 3 months ago when I attended one of the webinars. Actually, this webinar was organized by Cosmos Group. And in fact, it was Mr. Monzul Hawk who talked about the story of Horiproda during this webinar. So he really emphasized the significance of the story of Horiproda in the history of Japan and Bangladesh, friendship, partnership, people-to-people exchange. I didn't do any research after that, so I was just lazy. And then only 10 days back, I realized that there would be this film showing. So I was really pleased to have this opportunity. But I must say that I felt genuinely admired that this courage of this woman, Horiproda, first of all, maybe it was a real courage that she got married with a Japanese person at that time on this subcontinent. Then she decided to make a trip to Japan. So I talked about difficulty of Corona, but I'm sure that even compared to this constraint and difficulties of making travel under Corona situation, at that time, must have been very, very difficult to make a trip, particularly come and go between the subcontinent, India and Japan, was a real hardship. So she was just a really courageous woman, and in spite of the difficulty and the difference of culture, she opened up her mind and she adapted herself to the culture. And probably she felt that those two cultures are merging into one by traveling back and forth and staying sometime in Japan with her Japanese husband. Yes, there are some similarities of culture between Japan and this part of the world, Bangladesh. Yes, rice growing culture, fish eating culture, family values important, and those traditional values are coming out of rural village community. So these things may have helped her to understand and understand Japan and familiarize herself with the Japanese environment. Still, it was really courageous move. And I was also surprised to know that she was involved in this Indian National Army and Subhash Chandra Bose's movement for independence. She was collaborating with them through a radio program. So this is another part to tell you that how courageous Horiproda Takeda was. In fact, Monzul Haq was a teacher of my Bengali language before I came here 2 years ago. I think I learned Bengali 3 times under Monzul, but he was really a good teacher. And at least I still remember one sentence Bengali, that is, Ami আশা করি জাপান বাংলাদেশ সম্পর্কে আরো উন্নত হবে. So this was a sentence I learned from Monzul,
And this is the only sentence still I remember after 2 years. Today, he provided us such a fantastic opportunity to pay tribute to the unsung traveler of Bengal. But taking this opportunity, I would also like to thank all of those who have supported Ms. Elahi, Dr. Muntasir Mamoon, Mr. Fuad Chaudhary, and of course, Haq brothers, Mufidul and Monzul. So I'm sure there are many others who are present here and helped her, but thank you very much for making this possible. I learned that also in 2020, Yokohama Triennale, the prolific artist Monica Narula held an exhibition, Sourcebook, introducing words of Horiprabha Takeda. She said, Horiprabha Takeda's journey all light up different corners of consciousness. Very, very nice quote. So I just wanted to share with you. Before concluding, before concluding, I think I should say, oh yes, this Monzo's idea or proposal to name one of the metro stations, Horiprabha Takeda, I think this is a jolly good idea, isn't it? So the line 6, the first line, is going to be open or partially open before the end of next year and fully open, functional in 2023. So names of all the stations have been decided, but with JICA and the government here, we'll do another 2 lines, line 1, line 5. So I hope that one of the stations will be named Horiprabha Takeda. So I think this is going to be my homework after having attended this. So there's no free lunch they say, but there's no free film showing here. And also, I think Dr. Muntasir Mamoon's proposal was to ask either JICA or Japan Foundation to dub the documentary into Japanese so that the Japanese people appreciate the importance of this documentary. Am I correct? Thank you. So I think that's also really important proposal. And I don't know whether Japan Foundation has enough budget for that, but I would say that this is a very, very important piece of work. This has a real value for, say, deepening mutual understanding. So I will speak to people in Tokyo, including Japan Foundation, and I will do our best that this proposal will be also made possible. And I think filmmaking, a documentary will be relevant to people's ideas and perception. So earlier this year, there was a film showing of documentary which was made by one of the Japanese film directors, Nagisa Oshima, the very well-known documentary about Bongo Bondu. The title of documentary is Father of the Nation, Bongo Bondu. So this documentary was produced back in 1973, if I remember correctly. But Nagisa Oshima made 2 trips to this country, 71, 72, to make this film. So this is a great story of Bongo Bondu, and also I think interview between Bongo Bondu and Nagisa Oshima was really precious, and I think that has about some historic value in terms of how Bongo Bondu thought about the country then and thought about the future of the country. So if you haven't seen this documentary, Nagisa Oshima's Raman Bengal no Chichi, the Father of the Nation, Bongo Bondu, please see YouTube Nagisa Oshima's documentary. But I said this because this documentary also had a very important impact
on the mind's perception or image among the Japanese on Bangladesh. And similarly, I'm sure that this documentary will have a very positive image on the minds among Japanese people once they see it. That's why I think your proposal is very, very important. Infrastructure building will also maybe change the image. So Dhaka Metro, many people talked about. So that will even change the, say, image of even the citizens of Dhaka on the, say, development of the city, development of the country, and Dhaka Metro will certainly change the brand of Bangladesh among Japanese people. And similarly, this sort of documentary or film will change the perception, image of foreign country among the viewers. So definitely, I will do my best to see that will happen because this is very, very important to furtherance of cultural ties between the two countries. So before concluding, let me say, next year we will mark the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries. We recognize Bangladesh on February the 10th, 1972. So February next year will mark the 50 years. So I hope once the current pandemic situation subsides, people from both the sides, both countries will travel each other. And I know Eliza has been promoting Heritage Journey of Bangladesh under her project Quest. So I expect this documentary will inspire many Japanese people to come to Bangladesh and visit heritage sites here. But Japanese government is promoting inbound tourism. So as this lady from Mainichi newspaper, the Kawakami-san, said that although the international travelers coming to Japan has been increasing, but because of the pandemic, the number dropped. So once the situation improves, it's going to be every embassy's job to encourage inbound tourism so that those foreign people will come to Japan and enjoy Japan and understand Japan. Now, that's certainly my hope that increasing number of Bangladesh people will visit Japan, not only for study, business, but even for tourism purposes. I think that's a very, very important feature of two countries' interactions in the future. So I do hope that those in this room will think about visiting Japan, and hope that Eliza inspire your colleagues here in Bangladesh to come and travel to Japan as well. We are so fortunate to have artists and creators like her. So they have helped us deepen our mutual understanding and long-standing cultural ties between the two countries, as their works reach many people across our borders. Ami A. Cholochtver Ebon, Miss Eliza Binte Erahil Shafolo Kamona Kobuchi. Thank you very much. Thank you so much. বাংলাদেশের 64 জেলা যখন ট্রাভেল করছিলাম আমি তখন হরিপ্রভার কথা জেনেছি।
শুধু হরিপ্রভার কথা না, এরকম অনেক নারী চরিত্রের খবর পেয়েছি, আমি খোঁজ পেয়েছি যারা আসলে ইতিহাসে হারিয়ে গেছে। সেই রকম নারী চরিত্রগুলো নিয়ে প্রতি বছর 2020 থেকে আমি এই তথ্যচিত্রগুলো নির্মাণ করা শুরু করেছি। সেই ধারাবাহিকতায় এটি আমার দ্বিতীয় তথ্যচিত্র, নারী চরিত্রদেরকে নিয়ে ট্রাভেল করতে করতেই পাওয়া। সেই জন্যই আমি এটাকে আসলে ট্রাভেল ডকুমেন্টারি নাম দিয়েছি। আর যেটা হচ্ছে হরিপ্রভা তাকেদা, আমার কাছে তার বইটি পড়ে মনে হয়েছে এবং তার চিন্তাধারা দেখে মনে হয়েছে যে তিনি একজন ট্রাভেলার এবং একজন ভ্রমণ লেখক, যেটি আমি ডকুমেন্টারিতে বলার চেষ্টা করেছি। তার দৃষ্টি একজন ট্রাভেলারের দৃষ্টি এবং তার মনের যে সুপ্ত বাসনাটি ছিল সেটি আসলে ট্রাভেলার হবার বাসনা। কারণ আমি নিজে একজন ট্রাভেলার, সেটা আমি অনুভব করতে পেরেছি বলেই হরিপ্রভাকে আমি আসলে ট্রাভেলার হিসেবে দেখিয়েছি। আর হরিপ্রভার কথা, যেহেতু তিনি একজন প্রথম নারী যিনি জাপান ভ্রমণ করেছেন, প্রথম বাঙালি নারী যিনি জাপান ভ্রমণ করেছেন, প্রথম বাঙালি নারী যিনি জাপান সম্পর্কে লিখেছেন এবং প্রথম বাঙালি নারী যিনি হচ্ছে একজন জাপানিকে বিয়ে করেছেন, এই তিনটি অনন্য জিনিস আমাকে আসলে এই ট্রাভেল ডকুমেন্টারিটাকে বানানোর জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছে। যখন আমি নিজে জেনেছি, আমার মনে হয়েছে আমাদের দেশের লোকজনের জানা উচিত, শুধু দেশের নয়, হরিপ্রভার মতো চরিত্রগুলো আসলে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাওয়া উচিত, যে আমাদের নারীরা কত আগে থেকেই কত আধুনিক ছিল।